Our topic today, we are talking about most common toxic traits by girls, alright? Hizi ni zile vitu wasichana wanafanyanga. They probably don't know it's toxic, but they still do it, okay? So the reason I want to do this topic is because sometimes ni poa kuambianga wasichana what they do wrong so that they can be able to correct. So then we don't keep quiet as men, because most of the times unapata the situations where men are in and probably msi ana feel udem hani understand ama udem kuna kitu anafanya yenye si agree nayo. Most of the times you find that it's men who are not saying it. Ni wanaume wenye wakama out kusema ni aje by this thing that you do, you ni piece off ama haini bambangi. One common toxic trait ni ati for ladies, you find that they are so entitled to their expectations. Si anasema by the time anaingia kwa relationship ana expect kuna vitu lazima umfanyie, so they don't want to consider whether unaweza fanyia kitu ama kama unataka kufanyia kitu, because you see, also doing something is a choice. Unaweza choose kutofanya kitu, unaweza choose kufanya kitu as a guy. So anytime you get into a relationship with a lady, it's almost like they are entitled to their expectations. Hawataki change. They don't want to budge their expectation. Maybe ulikuwa na expectingi tukianza kudate nitakuwa nakupeleka date every week ama every 2 weeks nitakuwa nakupeleka date, but then tunaingia kwa relationship tunaona si wenyewe hiyo kitu si sustainable. Siku moja wacha tuende walk, siku nyingine kuja watch movie, siku nyingine wacha tu hang out tu hivyo kawaida, lakini si ati every week I am supposed to spend sijui a certain amount of money. And I know most girls would be like, lakini si date hata inaweza cost 100, inaweza cost nini. Ni sawa, then have that conversation with the guy. Muoneshe by this ati nimekuja kukuwekea pressure. Hata tunaweza enda date ya 200 ama tunaweza enda date ya so. Shida ya sana ukiwapeleka out, unampelekanga probably umeenda na budget ya kutumia, maybe unaenda kutumia 500 total. Umeenda kutumia 500. And then unapata amefika hapo amesema babes unibaie. And it's like babes unibaie, so already ashaanza kuona nika katoto fulani by the way, okay? That's a toxic trait. Another toxic trait ni ati you start comparing your relationship with other relationships. So you don't want to think ati hii ni relationship yako and it's gonna be different from other relationships. Usidhani ati mimi nitaanza kuact kama ule chali fulani wa ule dem fulani. Unaget? Don't start comparing me to another relationship ama comparing our relationship to another relationship. Ati juu sasa ule alifanyiwa unataka pia wewe ufanyiwe kwa hii relationship. It's not possible, okay? And maybe it's not sustainable for the guy. Yeye ana feel we unanipe pressure mingi sana, okay? Another toxic trait ni ati most girls get to that point where they start projecting their insecurities on the guy. So unapata ile kitu wako insecure on anaanza kuiproject kwa chali. So let's say the lady hana job ama hana kazi ama hana do, so she's broke essentially. So she starts telling this other guy ama anaanza kuambia chali mwenye anamdate akiwa si unakuanga broke au kinini, and in real sense it's her telling herself those things. Ni anajiambia hizo vitu lakini anakaa ni kama ni wewe anaambia. That's what's called projecting. So ana project ile insecurity yako nayo onto the guy, okay? So you find this person, unapata probably for them, I always use this example. Ukipata dem already anashinda kikwambia, so ukipata dem anakuambia you as the guy ati manzi tunakuanga na tumbo kubwa, tunakuanga na tummy kubwa, you know what she's doing? She's projecting. And most of the times unapatanga yeye ndiye akona hiyo tummy, yeye ndiye akona probably like a weight problem, and she always wants to project it on you. So that's also another toxic trait that uta notice na madem wengi, they always try to project their insecurities on the guy. Kama si story ya do ni story ya venye anakaa, kama ni si story ya venye anakaa ni story ya weight yake. So that's one of the things. Hata sometimes unaweza pata hata dem petite, sometimes you might find a petite lady telling a guy wewe unakuanga mkonda, and it's almost like as a guy unajiuliza wewe umejiangalia before niambie hivyo, okay? Have you seen yourself? Have you looked yourself in the mirror? So that's one of the other thing. Another toxic trait in your team, when it gets to a point where dem amekosea, she doesn't want to say sorry. Ushaipata ama dem mwenye hawezi kuambia sorry, they can't ask for forgiveness, lakini wewe ukimkosea hata kupush akwambie manze hatuwezi niambia pole, anze kulia huko, anze drama huko, anze kukani kama she just wants to create a scene, she just wants to create drama only because for her umemkosea. Lakini yeye ukimkosea anataka hiyo story ishi haraka kabisa. She doesn't even want to kaa kwa hiyo story. And even as a guy lazima ukwe mjanja umwambie hapana, mimi lazima uniambie pole. Lazima uniambie pole na uniambie pole mzuri. And I know sometimes girls try to guilt trip wanaume to make us feel ni kama
anataka madem wengi hufanya wanaume wa feel ni kama yeye amekosea, and yet dem ni amekosea, she just doesn't want to say sorry. So most of the times as a guy, when you notice that, unafaa kujua dem yako ako na issue ya kusema pole, na anafaa kusema pole because at the end of the day umenikosea, so you have to tell me sorry, okay? And most of the times ladies just want to push, hata kujifanya hata hakuna kitu imehappen, she just wants to zoom past hiyo kitu, akaeni kama anataka wewe mwanaume usahau. But don't give in. Lazima dem akwambie pole so that she also knows how it feels for you to say sorry when umefanya the wrong. Another toxic trait you'll find with the ladies is that they give too much pressure to the guy. Yani unapata dem anakupe pressure for nothing. And some of the times it's not like hiyo kitu yenye anakuambia ufanye si ati ni urgent, okay? But anataka tu kukupe pressure. So sometimes I feel like for them wanaenjoy ako ka drama. Wanaenjoy the fact that una get ni kama anakupiece off. So it's almost sometimes it's like mademo wanapenda ako ka drama. Wanapenda kuona umejam. Sasa afu unapofika nga point umejam as a guy, and then unaanza kuulizwa sasa umejam. So you see, so it's almost like madem husahau that we are human at the end of the day. Na sometimes pia sisi tuko na feelings na tuko na emotions as the guy, and sometimes we just hatutaki mambo mingi. You will find so many guys hawatakangi mambo mingi. So anytime you find yourself as a lady unataka tu kuwekelea chali drama, unataka tu kuleta pressure kila siku, you need to know that's a toxic trait. You're not doing the right thing, because ni nini hiyo inatuma that every other day you're looking for something to fight about. What is that in you that is making you feel like we always have to fight about something? So drama kidogo ni sawa, iko poa, but then don't exceed. Don't start putting pressure on me. Acha kuniambia ati sijui nimelalisha, acha kuniambia ati I'm not pursuing my vision. By the way, as a lady, if you are dating a guy mwenye anakuambia yeye ana pursue a certain vision, you have to be ready to know that probably this vision of this person, it'll take time depending on what they are trying to achieve, okay? Goal yake ni gani at the end of the day. So you have to you have to give him grace. Usimkimbize sana, usimpe pressure sana, all right? You have to be understanding. Hapo sasa ndio tunasemanga we want you to be our peace and understand us kabisa, okay? Another toxic trait ni ati you find for most ladies, they expect too much of the guy, but hata wao kile kitu wana expect, they're not ready to offer. Ama they want so much from the guy, but even for them, they're not ready to offer that thing, okay? So most of the times unapata guys are simple. Mwanaume tu anataka quality time, mwanaume tu anataka kuspend time na wewe, baby watch movie. But you see a lady anataka kukupush ufanye so many things, anataka it's probably like she wants to experience, ni kama anataka ku experience everything at a go. So aliona mtu amepewa money bouquet, anataka money bouquet. Aliona mtu amepelekwa sijui Maldives, anataka kwenda Maldives. So it's almost like you want so many things instead ujue hizi vitu zinaweza take time. Like kama tumefanya hiki kitu 1 month, wacha tukae another 1 month ndo nikufanyie kitu kingine, okay? Let's take time, because hapa katikati ni kujuana, tunajuana, we are still having conversations, we are still talking, bond bado ina grow. So give the guy grace at all times. And I think the last thing I'll say ni another most toxic trait enye wasichana wanakuanga nayo is that sometimes they don't support you, sometimes there are those people wenye like hata ukimwambia kuna kitu fulani unafanya, it's almost like they don't want to tell you ni kama anakusupport, hataki kukuambia ni kama ha believe in that thing. And so sometimes I just want to tell you ladies, especially kama una date mwanaume anakuambia kuna vision, he's trying to pursue something, even if you don't see the vision, sometimes just jifanye hata unamsupport, jifanye hata like umeunderstand your vision, hata kama hujaelewa, jifanye hata umeunderstand, jifanye by the way, mwambie tu by the way, I'm behind you, I'm here to support you, I'm here for you always, even if I don't see the vision, even if I don't understand. Na any guy mwenye ukimwambia hivyo, for him ata feel that's a genuine statement, so atakuelewa, atakuwa like yeah. And most of the times if you want to know a guy ni amejituma, you just have to look at the things that he's doing. Inaweza ka vision yake iko mbali, but because every day he's putting in the work, every day kuna kitu anafanya, don't take those efforts for granted. At the end of the day, tu vitu tudogo anafanya ndio tunajazililia the end vision at the end of the day, alright? Na nikimalizia, the last point nitasema ni ati another most toxic trait yenye wasichana wanakuanga nayo, which is very common, ni story ya kublue tick mtu grey tick. Yani umenipea number 2 ndio ni grey tick, umenipea number 2 ndio ni blue tick. You'd have rather just said, ujue mimi hata nikikupea hii number, me love girls who are honest. Mtu atakwambia, mimi ujue hata nikikupea hii number, enyewe ujue mimi naweza sikuangi very active on WhatsApp, ama sikuangi very active kurudisha text.
Imagine ukiambia mwanaume hivyo, atakuwa aware, he'll be self aware that kumbe udem by the this is what I need to expect from her. Okay, asiingie hapo akona psyche ya kukutext na wewe manzio na mbluti kuna mgretika na shindwa, si nimekuitisha namba mazee vizuri, ukanipe namba yako vizuri, kwani ulikuwa ukuje tena unigreti kunikule mablutik. So I think that's the most toxic trait yenye mademo anakuanga nayo. And sometimes I feel like, you know, dem anaweza kulenga hiyo time yenye haoni value yako, lakini ile time umeanza kuchange, maisha yako imeanza kuchange, umeanza kuomoka, hapo ndio sasa dem na yeye anataka kuanza kukaa anarudisha story. Of course yeye mwanaume atakuringia cause atakuwa like, wewe ulininyamazia ile time yenye sikuwa nimemake it, so sasa unataka kuniongelesha juu nimemake it. Atakulenga vibaya sana. Gachin Lion.